Ja, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Treffen mit Robert Harris hier online. It's great to see you in your actual study. It's a magnificent study, and in the English countryside. Yes, we've lived here for 27 years, and all my novels, apart from Fatherland, were written in this room. It's got a good door, so I could keep the children out and work in peace. Ja, Robert Harris erzählt uns hier humorvoll davon, dass er dieses wunderbare Arbeitszimmer hat. Schon seit 27 Jahren sind sie in diesem Haus, einem ursprünglichen Pfarrhaus auf dem Land in England. Und er sagt, er hat eine gute Türe, um seine Kinder draußen zu halten. Robert, if I'll just ask you, how are you? How have you been this year? Such questions this year take on a very ominous tone with the coronavirus disease. Yes, well, thank you. We've been well, thank you. We've kept secluded. We're in the countryside. I had written about a quarter of the new novel when the virus really hit the UK and we had to shut down. And for about 3 weeks, it was impossible to work at all. It seemed pointless to be writing a novel. And then I thought, well, I better pull myself together. And so I went on and finished the book. And now we find ourselves in this strange business of publishing a novel. And people are able to buy it and are buying it, but one can't meet readers or see them. So it's a very odd feeling to be publishing in this way. But hopefully we will all be back together again next year. Yeah, exactly. I'll just translate that briefly and add a statement for our viewers and the bookstores out there. Robert Harris hat gerade gesagt, dass er eben mit dem Roman schon angefangen hatte in seinem wunderschönen Haus mit diesem herrlichen Arbeitszimmer und dann nach einiger Zeit dann auf einmal schlug eben die Krankheit, die Covid-Epidemie zu. Und dann musste er sich etwas anderes überlegen, wie er dieses Buch dort fertig schreiben konnte, weil alles das, was eigentlich vorgesehen war, zum Beispiel Recherchereisen oder eben auch anschließend, wenn das Buch fertig sein würde, dass er die Leserinnen und Leser treffen könnte, dass er eine Reise machen würde. Das war alles geplant. Wir wären eigentlich jetzt bei der Münchner Bücherschau zu Gast gewesen. Wir wären mit Robert Harris durch Buchhandlungen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gereist. Das alles ist nun nicht möglich gewesen und deshalb sind wir sehr froh, dass wir diese Veranstaltungsreihe Read and Talk haben von dem Verlag von Robert Harris in Deutschland, eine, Teil von Random House. Und weil Kunst eben schön ist, in den berühmten Worten von dem Münchner Komiker Karl Valentin, aber viel Arbeit macht, dürfen wir Sie im Anschluss aufmerksam machen darauf, dass wir einen PayPal-Link haben. Und dieser PayPal-Link lautet www.paypal.me/readandtalk. Und da können Sie, wenn Sie mögen, etwas zahlen. Das Geld geht dann direkt an die Autorinnen und Autoren dieser Reihe. Und gerade in dieser schwierigen Zeit freuen wir uns über diese Unterstützung. Und es ist wunderbar, dass es eben eine ganze Reihe von Buchhandlungen gibt, die diese Veranstaltung unterstützen. Buchhandlungen überall ich habe gehört, sogar in Belgien, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, die teilnehmen an dem Stream heute Abend, sodass Robert Harris zu Gast sein kann bei Ihnen. Robert, I was just telling our audience about all the various bookstores who've made this possible by participating in Heine Verlags event tonight. Of course, tonight we'll be talking about your new book, just out in a wonderfully elegant and precise translation by Wolfgang Müller, with whom you've worked for many years. And I wonder, with these German topics, the work with Wolfgang Müller probably is different from working with any of your other translators. Yes, well, Wolfgang and we've been working together for a great many books now. I've forgotten how many, in fact, 6 or 7 or 8 or something like that. And
he doesn't only translate, he checks all the facts as he goes through the book. And he's saved me from many errors. And he's been like a sort of wingman on all these books. So one of the sadnesses of this year is that I can't get over and see you all in Germany, which is what I normally do. I can't see Wolfgang or anyone, but he's been a big presence this year. Yes, you two are a wonderful team. It's the privilege to have met you and seen you two talking together. I'll just briefly translate that. Robert Harris hat erzählt, dass eben auch diesmal wieder mit seinem langjährigen Übersetzer Wolfgang Müller zusammengearbeitet hat, der anders als andere Übersetzer in andere Sprachen eben eine ganz besondere Rolle spielt für Robert Harris, weil er wie ein Lektor bei den Texten immer wieder Robert Harris auch Tipps gibt. Er liest gleichzeitig mit. Robert Harris schreibt ein Kapitel, dann kriegt es Wolfgang Müller und er weist sie gerade bei diesen deutschen historischen Themen, zeitgeschichtlichen Themen, weist er ihnen immer wieder mal auf bestimmte Details hin. Und Robert Harris sagt, he has saved me, also er hat mich oft gerettet. Your new book in German is called Vengeance, Vergeltung. The original title is V2, like the rocket. And it's set during the late phase of World War II, but it's actually a book about a woman at wartime who finds herself thrown into a deadly gambit affecting the lives of thousands of people, and all she really has to rely on is her smarts, her acute mind, and her slide rule. Tell us a bit about K. Caton Walsh. Well, oddly enough, just yesterday, I was tidying my desk and I found this article from September the 5th, 2016 in the Times. I don't know whether you can see it. This is an obituary of a woman who died in 2016 at the age of 95, who, for the first time, this article told me about this group of 8 women who were sent at the end of November 1944 to Belgium, to Mechelen, newly liberated by the British Army. It was about 130 kilometers south of the Dutch coast, where the V2s were being fired at London. And these 8 women were put in a bank vault with a slide rule, as you say, and their job was to calculate the parabolic arc of the V2, which was launched in Holland and hit London 5 minutes later. And if they could calculate the arc quickly enough, then the British would be able to bomb the launch sites. And that was her job. And the moment I read that article 4 years ago, I thought that is a very interesting character and an interesting situation. And that started me off on the process which led to the novel. Robert Harris hat uns gerade die Inspiration beschrieben für seinen Roman. Er hat vor einigen Jahren einen großen Nachruf auf eine alte Dame gefunden in einer Londoner Zeitung. Und das Erstaunlichste an dieser alten Dame war ihre Lebensgeschichte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ihr wirklicher Name war Eileen Young Husband und sie ist ein bisschen die Inspiration für K. Caton Walsh, die Heldin in seinem neuen Buch. Das waren Frauen, die in einer Art Hilfsluftwaffe der Royal Air Force eben nur mit Rechenschiebern bewaffnet und mit ihrem mathematischen Verstand in das gerade befreite Belgien gebracht wurden, hinter die deutschen Linien. Die Deutschen saßen noch in Holland und schossen von dort aus über den Kanal ihre V2-Raketen nach London, die London schon nach fünf Minuten nach dem Abschuss erreichten. Und Robert Harris beschreibt, wie diese Frauen dann in wenigen Minuten die Parabel ausrechnen mussten, die Flugbahn, die so eine Rakete beschrieb. Wenn man bestimmte Angaben hatte, wo sie getroffen hatte, wenn man sie zwischendurch mal mit dem Radar erwischt hatte, dann konnte man herausfinden, an welchem Punkt diese Raketen gestartet waren. Und diese Raketen, die wurden von mobilen Fahrzeugen gestartet und dann hatte die Royal Air Force wenige Minuten. Royal Air Force had very few minutes to actually get there to these mobile launching sites and hit them. Yes, and so I had my first thought was to write about the woman in Belgium, and then of course I needed the second half of the story,
the German rocket troops firing the missiles, and it became and I invented a German rocket engineer. There were engineers attached to the artillery battalions firing the rockets, and this gave me my two characters. And the novel is like a kind of tennis match almost. With its alternate chapters, the rockets are launched. She happens to be in London when a rocket lands. Another one is launched. She's in photographic reconnaissance, and she starts looking back over her records, and so on and so on and so on it goes. And that gave me the structure of the whole book, and I hope enabled me to invent these two characters and through them describe this really extraordinary campaign at the end of the war, which is not much talked about, certainly in Britain at any rate. The two make for a very strange couple because they're so important for each other, and Rudy never really knows what hits them. No, it's a love story with rockets in which the two main characters never meet until the very end, and that gave me a technical challenge to write the book. It was a lot of construction, really, almost like building a rocket, and it just follows a law of action and reaction. One character does something, it affects the other, they do something in return, and so on and so forth, back and forth across the novel. Yeah, let me just try to briefly translate that into German. Ich habe Robert Harris gefragt nach dieser Gegenfigur zu Kate Walsh. Es gibt auch noch einen Mann. Also die beiden sind ein ungewöhnliches Paar, weil sie sich eigentlich ja nie treffen. Sie sind Gegner. Und das ist ein deutscher Ingenieur, Rudi Graf, ein Freund, Jugendfreund schon von Wernher von Braun. Und er hat diese Aufgabe, die Raketen zu starten von Holland aus, die dann innerhalb von wenigen Minuten London erreichen. Sie sind so schnell, dass es nicht möglich ist, einen Luftalarm zu geben. Und er sagt, Robert Harris, dass dieses Paar zu beschreiben, eine Liebesgeschichte mit Raketen, Love Story with Rockets, eine wunderbare Art und Weise, diesen Roman zusammenzufassen. Das sei eine handwerkliche Herausforderung gewesen und am Ende bringt er die beiden dann zusammen. Let me just at this point mention to our viewers that, of course, they have the possibility to ask you questions directly, and I'll try to help out and read them out to you and translate your answers. Sie haben alle die Möglichkeit, Robert Harris Fragen zu stellen. Und es gibt die Möglichkeit in den Kommentarfunktionen von YouTube und Facebook oder auch auf der Read and Talk Seite von Random House. Und ich werde einfach ich habe schon hier zwei Fragen, die ich einfach schon einmal aufrufen werde. Robert, the first question here from one of your long-time readers in Munich is how long does it take to collect information for a historical novel? Well, as you saw from that newspaper article, I started 4 years ago, just before I started writing Munich, and just after I'd finished Conclave. And I didn't obviously work full time collecting information, but I kept buying books, looking things up. Really hard research, concentrated full time. I would say 6 to 8 months of research, and then I normally try and write a novel in 6 months. So I started writing this novel in January, and I finished at the end of June. And that's pretty well the pattern for all my books. I've been thinking about them for a couple of years, but then for the real hard work of research, 6 or 8 months, and then 6 months to write. Die Antwort auf die Frage, wie lange Robert Harris eigentlich braucht für seine zeitgeschichtlichen, für seine historischen Romane, er hat ein bisschen das Moment der Inspiration, den Anlass uns heute geschildert mit dem alten Zeitungsartikel. So etwas setzt die ganze Arbeit erst einmal in Bewegung und dann gibt es mehrere Monate
in denen er erst einmal nur recherchiert. Er ist ja ursprünglich seiner beruflichen Herkunft nach Journalist und Recherche kommt zuerst. Und dann nach der Recherche beginnt der Prozess des Schreibens, der, ich glaube, im Januar einsetzt und dann so ein bisschen die Jahresmitte geht. I think you start your novels at the beginning of the year, and then after about 6 months, most of the book stands. Yes, I was a journalist for many years, and I found that I needed the adrenaline of a deadline. I needed to know that I have to write, say, 4,000 to 5,000 words a week. And the pressure of that stimulates my mind, I think, the panic. You see more, I think, if you do that. And so I think it's quite healthy. I find it, that's a good way to work. Oh, wonderful. Talking about healthy, one of your readers, Christian, he would like to know at what time of day you write. Is there a healthy time of day, maybe, or healthier time of day to write those 3,000 to 5,000 words? Oh, I write in the mornings, always. I wake up at about 6 o'clock in the morning, and I lie there for about an hour thinking about what I might do that day. And that's actually when a lot of the creative work is done, actually, when ideas come. Then I come down to the desk here at about 7:30, and I work until about 11:30, 12, and then I stop. But I do that 7 days a week, which is what I did on this book. And in that way, if you can write about 4,000 to 5,000 words a week, you'll get a book done. 7 days a week? Yes, certainly with this book, especially, there was nothing else to do. I found it kept my mind in the book, and this novel became a kind of refuge for me from the outside world. And it felt a little like, I would imagine, wartime would feel. That is, that our ordinary lives had been completely overturned. And there was nothing to do but just surrender to this massive, worldwide disruption. And of course, there was the fear here in Britain, 1,000 people dying every day, a tension in the air. All of that, in a funny way, having stopped me writing at the beginning, helped me write as the year went on. So London under the V2 is a bit reminiscent of London these days, at least what the emotions, where the emotions are concerned, or the mood. I'll just try to briefly explain that in German. Robert Harris' Tag als Autor beginnt früh und er beginnt, bevor er sich an den Schreibtisch setzt, und dann beginnt am frühen Morgen 7:30 Uhr und schreibt in den Vormittag hinein, und er macht das dann 7 Tage die Woche, und er hat eben in einer Mischung aus Humor und Ernst beschrieben, dass dieses Jahr ihm auch gar keine andere Möglichkeit geboten hat, weil er nämlich zu Hause praktisch auf sich alleine angewiesen war. Er konnte nicht raus. Er hat 7 Tage die Woche geschrieben, um sein Pensum zu schaffen, bis zu 5.000 Wörter in der Woche. Und er beschreibt diese besondere Stimmung, die mit der Pandemie entstanden ist in London, mit der sehr kritischen Entwicklung in Großbritannien, mit Tausenden von Menschen, die gestorben sind, und dass man buchstäblich nicht mehr aus dem Haus kann. Das hat er verglichen ein bisschen mit der Situation im Krieg. David, I could just show you, as we're in my study, I can show you things. Yes, please. I keep a daily record of words written. If you can see this, that covers, oh, great. That covers 1 month. So you see, every day I write how many words that I've written. The 2 pages cover 1 month. 2 pages cover 1 month, yes. So that's a month's activity. Liebe Leserinnen und Leser von Robert Harris, das ist, glaube ich, das erste Mal, also in meiner Beschäftigung mit seiner Arbeit, dass er uns das zeigt, dass er einem Journalisten oder dass er den Leserinnen das zeigt. Schauen Sie mal, dass
Handbuch, das er uns eben gezeigt hat, dieses Notizbuch, das sind seine Notizen. Er schreibt jeden Tag auf, wie viele Wörter er geschrieben hat. A word count. Also man zählt im englischen Sprachraum, zählen die Schriftsteller ihre Wörter. Sie zählen nicht bei uns die Zeilen oder die Seiten. Und das, was Robert Harris uns gerade gezeigt hat, diese beiden Seiten waren das Quantum eines Monats. So 2 pages for 1 month, thousands of words. Yes, hopefully about 800 to 1,000 every day. And there we go. I've got the same record for every novel that I've written. It's a way of, keeping track of the book, reassuring myself each day I'm moving towards the end of writing it. Well, because Wolfgang Müller is always behind you. He is, yes. It's like feeding a hungry child, or maybe throwing bread at a bear that's pursuing me to try and keep him off my tail. But I know a lot of writers would not be able to work like that. They would think it's crazy, but it works for me. And I think it gives a sense of reality for me for the work that I do. I think it's very impressive. It reminds me of what I remember having read about the work method of Ernest Hemingway. And he had a splendid output, and he won the Nobel Prize for Literature. So yes. Not so bad. Robert Harris hat uns gerade etwas erzählt, dass er eben das braucht. Er sagt, andere Autoren brauchen es vielleicht nicht. Er braucht diese Art aufzuschreiben, wie produktiv er ist und auch um ein bisschen den Überblick zu behalten. Und dann habe ich im Scherz darauf hingewiesen, dass ja sein deutscher Übersetzer Wolfgang Müller immer hinter ihm her ist. Und er sagt, ja, das sei wie ein hungriger Bär, dem er Brotkrumen oder etwas anderes immer zuwerfen müsse, damit der also erstmal etwas hat, womit er beschäftigt ist. There's a reader, Georgina Fassbender, one of your readers, and her question is the vengeance, the technology in vengeance. She finds your new book somewhat reminiscent of your great book Enigma. That's when you first came to Germany many years ago, and the new technology applied in World War II. That's where you put the focus. And what do you think about the impact of technology in this time, or even in the stories you're telling in Enigma and V2? Yes, it's interesting. There are, it seems to me, these three places in the Second World War: Peenemünde, where the rockets were developed; Bletchley Park, where computers were developed; and Los Alamos, where the atomic bomb was developed. And these are the three crucibles of the modern world. They changed mankind, and they have things in common. The pressure of wartime, unlimited resources, thousands of experts who normally would be spread all over the country but are brought into one place, and the pressure of time to try and win the war. And in all three places, there was a great leap forward in what we knew and what we had. And our world is still shaped by those three places. And when people say to me, why do you write about the Second World War all the time? Well, I don't do it all the time, but I justify it because I think that you can't understand our world unless you understand that time. And part of it is the technology. Also die Frage nach der Rolle, die Technik und Technologie spielen in den Geschichten, die Robert Harris erzählt, sowohl in Vergeltung als auch in seinem schon klassischen Roman Enigma, hat mit seiner Überzeugung zu tun, dass eben an diesen drei Orten, die Robert Harris gerade erwähnt hat, Peenemünde, Bletchley Park in England und Los Alamos in den Vereinigten Staaten, wesentlich neue Technologie in einem irrsinnigen Kraftakt entwickelt worden ist. Tausende von Experten aus dem ganzen Land haben da zusammengewirkt, die etwas völlig Neues da hergestellt haben. In Deutschland war es die Raketentechnik, die die Welt heute in vieler Hinsicht, also die Welt heute wäre gar nicht denkbar ohne diese Technik.
Dann die Computer. Die Welt heute wäre nicht denkbar ohne die Computertechnik. In Bletchley Park haben die ersten Computer eine große Rolle gespielt. Und schließlich Los Alamos, das amerikanische Programm zum Bau einer Atombombe. And eventually these technologies were fused, and the entire Cold War would not have been possible without fusing, putting nuclear warheads on rockets. Yes. Rockets which originally were designed by German engineers brought to the United States. Yes, exactly. Most readers will be familiar with the fact that at least a year before the end of the war, Wernher von Braun was thinking ahead. He saw that Germany would lose the war, and he never lost sight of his goal, which was to go into outer space. And at every stage, ruthlessly, he exploited the situation to focus on that aim. And he was preparing his surrender to the Americans months before the war ended, and he and several hundred other scientists went over to the very place, White Sands, New Mexico, where the atom bomb had been tested. And their job was to build a rocket that the Americans could put a nuclear bomb on, and that was indeed the beginning of the Cold War. Of course, he then convinced the Americans to go into space. But it's a continuous scene from the 1930s in Peenemünde, and before that, Berlin, where von Braun and a few other teenagers built rockets to fire. It's a direct link between that and Florida and Texas and the NASA and the Saturn rocket. Robert Harris erklärt gerade, wie er das eigentlich gemeint hat, wenn er sagt, dass diese neue Technik, die in Peenemünde, in Bletchley Park, in Los Alamos entwickelt worden ist, während des Zweiten Weltkriegs, warum diese Technik die Welt heute noch bestimmt oder warum sie über Jahrzehnte bestimmt hat. Und das Beispiel, das er verwendet, ist die Rolle von Wernher von Braun, der relativ, also Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs begriffen hatte, dass er diese neue Technik, die sein Team da entwickelt hatte, dass er die eben in ein anderes Land würde bringen müssen. Und er hatte sich für die Amerikaner entschieden, hat das alles sorgfältig vorbereitet, die Übergabe an die Amerikaner. Und dann sind Wernher von Braun und seine Hunderten von Mitarbeitern genau an diesen Ort White Sands gegangen, den Robert Harris gerade erwähnt hat, eine der Testorte für die Raketentechnik und für die Atombomben. Die ersten Atombomben sind ja noch, I think the first nuclear bomb was tested in New Mexico in June 1945 during the Potsdam Conference in Berlin. Also die erste Atombombe wurde dann getestet im Juni 1945 und die Verbindung aus Atombomben und Raketen war eigentlich das, was dann den Kalten Krieg so bedrohlich und so entsetzlich gemacht hat. And there are many people alive today, people our age and maybe even younger, who still remember the Cold War and the immense pressure of these the nuclear threat, which wouldn't have been possible without bringing these two technologies together. There's another question from one of your readers. Do you have a favorite age or time to set your novels in? You have written about ancient Rome, of course, and now you're back in the age of World War II. I don't have a particular favorite age. I mean, wherever there's an interesting story that seems relevant, that chimes in my mind. So, yes, I've done, I think, 3 novels kind of connected with the war, Fatherland, Enigma, Munich, V2, so 4, excuse me. And I've done 4 novels set in ancient Rome and obviously also in 19th century France with an officer and a spy, or intrigue, as it's called in German. And I'm willing to go wherever there are characters in a situation that's interesting to me. And one of the pleasures of my job
is to learn about eras and to immerse myself in them and to time travel, to sit here and, go anywhere really and try and think myself into that time. And they've all been interesting to me in their different ways. Also Robert Harris legt sich jetzt nicht fest auf ein bestimmtes Zeitalter, in das er bevorzugt gegenüber anderen Zeitaltern, in denen er seine Romane unterbringt. Aber es ist tatsächlich so, dass es für ihn einen besonderen Reiz ausmacht, sich mit einem historischen Zeitalter für seine Romane zu beschäftigen und sich dann, wie er sagt, dort hinein zu begeben, to immerse himself, also einzutauchen in diese Welt der Vergangenheit. And if you're talking about immersing yourself into a different day and age, this novel, I think, is also new in the sense that here you have immersed yourself into the idea of being a member of the Women's Auxiliary Air Force. What was that like? I enjoyed that. I mean, because my themes tend to be about power and politics and often historical, women don't play a very big part. They simply didn't. I mean, they had behind the scenes, but not as the main characters. Here was an opportunity for me to try and get inside the head of a young woman leaving England for the first time, landing in war-torn Europe, meeting and living in this Belgian town, and at the same time having this very serious mathematical work to do. And I enjoyed the creation of that character. It was different for me to do that. And I would like to write more about women, actually, if I can. Of course, it's not, you run a risk if you do that. But the women I have a women editor in England, and my wife's a writer. And so, I felt confident when I talked to them about the character and showed them what I'd written. Robert Harris hat gesagt, dass das für ihn eine besonders reizvolle Herausforderung gewesen ist. Er hat in seinen früheren Romanen Frauen als Nebenfiguren gehabt, aber hier eine weibliche Hauptfigur, sich in sie hineinzuversetzen, das war etwas Neues. Aber er ist eigentlich zuversichtlich, dass das gut ankommen wird und überzeugend sein wird, weil er sagt, er hat seine Frau, die Schriftstellerin, er hat seine wunderbaren Töchter, er hat eine Lektorin in England, und sie stehen dafür gerade, dass eben diese Beschreibung einer Frau in dieser schwierigen Zeit schon richtig ist. And also what's interesting about, or truly fascinating about your character, Kay, is that she's really doing an intelligence officer's job, a soldier's job, in a time when women in the military really were relegated to the fringes. It was not like today that, a woman can become a general or an admiral. Yes, one of the things that I invented in the novel, or changed from the character that I was in the newspaper, the women were brilliant at photo reconnaissance analysis. So there was a country house not far from here where I live, where hundreds of women looked at millions of photographs taken by the RAF over Europe. And it's a true story, that it was these women who first spotted what was happening at Peenemünde, because that was they turned on the cameras. They were photographing the naval bases at Kiel and Wilhelmshaven, and they went further along the coast, and they came back with these pictures of what appeared to be a city growing in the middle of nowhere on the Baltic coast, with amphitheaters. It looked like Roman amphitheaters. These were, of course, the test stands, but they had no idea. These were filmed from 12 kilometers high. And it was the women at this country house who first realized what was happening there. And of course, the RAF then bombed Peenemünde in the summer of 1943. And so by giving her that history as well, I was able to give her a significant kind of story
as the other main character, Dr. Graf, the rocket engineer. Whose position as a man, of course, makes it easier for him to do his job. Ich habe Robert Harris gefragt, wie das eigentlich gewesen ist für Frauen damals beim Militär. Es war ja nicht eine Zeit, in der es Karrieren gab beim Militär für Frauen wie heute beim Militär. Und er sagt, er hat die Geschichte von Kay Caton Walsh verbunden mit einer anderen Entdeckung, die er gemacht hat über die wichtige Rolle von Frauen beim Militär in Großbritannien. Robert Harris beschreibt uns ein Landhaus, eine Art Schloss auf dem Land, wo Frauen in großer Zahl sehr konzentriert die Luftbilder ausgewertet haben, die die Royal Air Force über Deutschland aufgenommen hat. Und die ganze Entdeckung eigentlich des deutschen Raketenprojekts geht auf diese Frauen zurück, die als erste auf diesen Fotos, die aus großer Höhe aufgenommen wurden, entdeckt haben, dass es dort an der Ostseeküste, an einem Ort, an dem eigentlich gar nichts sein dürfte, dass dort offensichtlich über Nacht eine Art Stadt gebaut wurde und etwas, das aussah wie Amphitheater, aber in Wirklichkeit waren das die Startplätze für die Raketen. Und diese Luftbildauswerterinnen des britischen Militärs, die haben eigentlich den Anfang des Raketenprojekts, das natürlich hochgeheim war, entdeckt und haben es möglich gemacht, für die Royal Air Force Peenemünde anzugreifen, bevor die Raketen eigentlich schon einsatzfähig waren. The Royal Air Force was thus able to bomb Peenemünde, but it didn't stop the Germans from launching the rockets. No, the raid was huge. I mean, there were 600 heavy bombers, 4,200 airmen, and the raid went on for several hours. But it didn't kill as many people as the British hoped. They hoped to wipe out the scientists, and they didn't. The Germans had been intending to build the V2s at Peenemünde, and there were big factories that had already been constructed. That had to be abandoned, and an underground factory had to be built at Nordhausen instead, which was impossible to bomb. And so the V2 went into mass production at the end of 1944, the beginning of 1945. And astonishingly, one V2 was being built every 90 minutes. Incredible. And in all, at least 1,300 were fired at London with a 1-ton warhead. But curiously, it was an ineffective weapon. It carried a 1-ton warhead, but a British heavy bomber carried 6 tons of high explosive. So it was, in a sense, a crazy weapon, which cost the German economy as much as the Americans invested in building the atom bomb, which really did change the course of the war. And it was this futility of the whole thing, the extraordinary genius of it, and yet the utter futility of it, which made it interesting as a book to write. You've referred to the V2 rocket as a weapon from the future. Robert Harris hat die V2-Rakete mal genannt, eine Waffe aus der Zukunft, und ist gleichzeitig fasziniert davon, dass sie für das NS-Regime im Grunde überhaupt nicht den gewünschten Effekt gebracht hat, anders als die Entwicklung der Atombombe für die Amerikaner. Die Atombomben haben tatsächlich den Ausgang des Krieges bestimmt. Und Robert Harris beschreibt, dass diese Frauen, die Luftbildauswerterinnen, die Plätze zwar gefunden haben, an denen die Raketen nicht nur getestet wurden, sondern wo sie auch gebaut werden sollten. Es gab einen ungeheuer großen britischen Luftangriff, 600 Maschinen, über 4.000 Leute in diesen Maschinen, die Peenemünde bombardiert haben. Aber die Deutschen haben dann Untergrundfabriken im Harz, in Nordhausen gebaut und dort dann alle 90 Minuten so eine Rakete gebaut. Every 90 minutes. And it was a hellish place, and more people died in mass producing these rockets than were actually killed by the rockets in Britain and Belgium. Yes, in London, 2,700 people were killed. In Antwerp, I think 1,700. And in Nordhausen, 20,000 slave laborers. So it was a colossal tragedy. And most of the rocket engineers were not Nazis,
it was this Faustian bargain between von Braun and Hitler, which again I also found very compelling to write about. And odd it is to think that the world took this leap forward technologically because of Hitler. I mean, there's no Americans would not have landed on the moon in 1969 without the V2, which was the basis for the Saturn rocket. And that fascinated me. And again, I don't want to write a kind of World War II book, which is like Alistair MacLean, Guns at Navarone or something, but to write about this with all its moral ambiguities and its hangover into the modern world, that seems to me, I think that justifies itself by the impact it had afterwards, and this moral complexity of it. And Dr. Faust is the central character in Goethe's plays and in German literary history. So, and Werner von Braun puts in an appearance in your book as the original Dr. Strangelove. Yes. Robert Harris, Dr. Strangelove. Robert Harris hat uns gerade erklärt, dass ihn dieser moralische Zwiespalt, das eigentlich Schreckliche an dieser Geschichte besteht ja auch darin, dass zum Beispiel bei der Herstellung der Waffe mehr Menschen ums Leben gekommen sind, Zwangsarbeiter, 20.000 Zwangsarbeiter, als durch ihren Einsatz der Raketen getötet worden sind. Etwa 2.000 Menschen in Großbritannien und noch einmal über 1.000 Menschen in Belgien, wo die Raketen auch noch eingesetzt worden sind. Das alles in den letzten Monaten vor dem Kriegsende. Und diesen Zwiespalt, das ist etwas, was ihn dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Er wollte keinen altmodischen englischen Kriegsroman schreiben, sondern er wollte darauf hinweisen, dass eben aus dieser Technik, die dort entwickelt worden ist, letzten Endes ja dann die ganze folgende Entwicklung, Landung auf dem Mond und what we have now is GPS and everything. It's all based on rocket technology. The connection of computers, rockets, nuclear weapons or nuclear technology has produced so many effects controlling or ruling our world today. Yes, I mean that's what fascinates me. That and I think what amazed me about this whole business is that the V2s were being fired at London 76 years ago, as we speak. 76 years is easily within living memory. I think most of the rocket engineers are all dead, but the civilians in London and Antwerp and in The Hague, they can still all remember this. And so within living memory, one European power was occupying another and firing ballistic missiles at the capital city of a third. And that is an extraordinary concept and important to bear in mind in this country, I think, in view of the politics of our time and what's happened here. What a blessed peace it has been for 3/4 of a century, and how dangerous it is with this pact, this Pax Europa, as you might call it, that we've had since the war. And that was another reason for writing the book, to remind people of that in this country. Also Robert Harris will mit seinem Roman Menschen auch daran erinnern, dass aus diesen schrecklichen Ereignissen dieser Zeit, die ja für ältere Menschen noch durchaus im Rahmen der eigenen Erinnerung sein kann. Diese Raketen sind vor 75, 76 Jahren abgeschossen worden. Es gibt Menschen, ich selbst habe Menschen getroffen, die diese Raketen noch gesehen haben, beziehungsweise einen Mann, der ein kleiner Junge war in Holland, oder einen englischen Schriftsteller, etwas älter, der mir beschrieben hat, wie diese Raketen eingeschlagen sind in London. Und Robert Harris will sagen, der Friede, der aus dieser Zeit hervorgegangen ist, der lange Frieden, the long peace following World War II, has become an advantage in itself, or we have profited from living in this peace. Some of your
readers also have questions about your next book. For instance, there's a question whether there'll be a part 2 of Ghost, your novel. Or maybe a book about Margaret Thatcher. That's another question here. Oh, no, I don't do horror. I'm researching a book now. I'm thinking about it. And I don't want to talk about it really too early, because if you expose something too early to public comment, it can die in your hands. But I do have another idea, and one of the good things for me is that if you have the whole of history and politics to range across, you never run out of stories. There's always something else to write about, and all historical fiction, it's a cliche to say it, but all historical fiction is really contemporary fiction. It's about the concerns of our modern concerns, and where you find some faint echo in the past that you can look at and that sheds light on the way that we live now. I hope to carry on for a few years yet, if I can, if the good Lord spares me. Great. Also die Antwort von Robert Harris war die, er wird uns jetzt nicht verraten, ob er vielleicht einen zweiten Teil zu Ghost schreibt oder ein Buch über Margaret Thatcher. Das war eine andere Frage. Aber Robert Harris sagt, dass seine historischen Bücher eigentlich immer von unserer eigenen Gegenwart handeln, weil diese Bezüge zwischen Politik und Macht, die er in der Vergangenheit entdeckt und recherchiert, sich anwenden lassen auf unsere Verhältnisse heute. Und deshalb hofft er, wie er sagt, when the good Lord spares me, also wenn ihn der liebe Gott noch einige Jahre gibt, dass er noch weitere Bücher schreiben wird. Nur will er jetzt noch nicht verraten, wovon das nächste Buch handelt. There's a question which reminds me of your financial thriller. Will there be a book about artificial intelligence? Well, one advantage of historical fiction is it doesn't date. And one problem with trying to write novels that try and grab the present zeitgeist is that by the time the interval between starting writing it and publishing it, the world can have changed. Artificial intelligence, for instance, is something, that world changes so quickly. The social media world and so on is so fast that I think this is a boon time for historical fiction, I think, because we can grasp the past, we can analyze it and understand it. And it's very hard to understand the present world we're living in, not just the virus, but the implications of social media, artificial intelligence, and the shifting power structures in the world, the rise of China and so on. You know, the world is in a great state of flux. And it doesn't seem to me that one of the jobs of a novelist is to try and write a story about that, because it's impossible to do it. It's more the work of journalism. The function of fiction is to stand back. And one way you can stand back, it seems to me, is to write almost an allegorical book in which the past can help shed light on the present. Also Robert Harris sagt, seine Herangehensweise sei eigentlich die, dass er die Vergangenheit als Romancier, als Autor von Romanen benutzt, um Licht auf die Gegenwart zu werfen, weil die enormen Veränderungen, die wir heute erleben, zum Beispiel auch dazu führen, dass das Entwicklungstempo so schnell ist, dass ein Buch über künstliche Intelligenz schon nach kurzer Zeit vielleicht überholt sein würde. Und das ist bei der Beschäftigung mit historischen Stoffen viel weniger oder gar nicht der Fall. Er sagt, historische Romane, die veralten eigentlich nicht. And Michael, you know, this is what you just said about the pace is so quick now that contemporary novels tend to date more quickly. This is what happened to some of the novels of Michael Crichton, for instance. But yet, I remember that when you told me about the beginnings of yourself, when you as a kid were starting out as a reader, you were fascinated by the novels of H.G. Wells.
Yes, H.G. Wells has always been a big inspiration to me, and I have tried to do novels that reflect that kind of playing around with time, Fatherland is a novel set in the past that's also set in the future. The Second Sleep is a novel that seems to be set in the past, but it's actually set in the far future. And of course, with Angst, I wrote about artificial intelligence and its use in the financial world, and that is still the same today. What is the point? The function of a novelist, it seems to me, is to bring the tools of the imagination, the creation of characters, worlds, and stories to the concerns of the present. And you can take anything out of the toolbox that enables you to try and communicate what's in your head. And that's a wonderfully English thing you said, because this is one of the many things I love about English novelists, and it's so different from German novelists. Robert Harris hat gerade erzählt, dass eben sagt, die Aufgabe des Romanautors sei es, Geschichten und Figuren zu verwenden, um dort die zeitgeschichtliche Entwicklung zu beleuchten, die wir selbst mitmachen, aber eben mit den Mitteln des Romans und nicht mit den Mitteln des Journalismus. Robert, we still have time for a few questions from your readers. There's one question: will this current pandemic be at some stage be a great subject for future history novel writer? Yes, I think it will. I mean, I think that there are lots of stories to come out of this. I don't know that the world particularly wants them now. I think we want something to take our minds off it rather than to, have them focused on it even more. And I think that immediately after the pandemic has lifted, hopefully next year, we will have a great explosion of light romantic comedies, probably. But in time, yes, I think that people will be fascinated by this. All my books, in a way, the pandemic forced me to think about this, have been about, in some respect, the threat to our modern stable civilization. Be there lessons from the Second World War, the fall of the Roman Republic, the eruption of Mount Vesuvius destroying Pompeii, the Second Sleep, obviously too. I mean, I am fascinated by the thin crust we live on that separates us from chaos. And the pandemic has been a terrific reminder of that we're not as secure as we like to think. And that is the stuff of fiction, it seems to me, to try and capture that emotion and to turn it into a story. So yes, I'm sure this will be turned into fiction in one form or another. Liebe Barbara Heine, Sie hatten die Frage gestellt. Also Robert Harris sagt, er kann sich das gut vorstellen, dass das später mal der Fall sein wird. Im Moment ist das alles noch zu frisch, zu schrecklich auch. Aber Robert Harris sagte, vielleicht ab dem nächsten Jahr wird es dann Light Romantic Comedies geben, also schwarzhumorig, leichte romantische Komödien über diese schreckliche Erfahrung. Und auf eine gewisse Weise, sagt Robert Harris, sind viele seiner Bücher ein Weg gewesen, um Leser aufmerksam zu machen darauf, wie dünn eigentlich das Eis ist, auf dem wir stehen. Der Untergang der Römischen Republik, der Ausbruch des Vulkans, des Vesuvs, der eine Welt zerstört. Das alles sind Dinge, die für ihn wesentlich zur Aufgabe des Romanautors kommen. Ich soll auf jeden Fall, I have to say one more thing, which is very important to the people who made this online event possible. Ich will natürlich auch noch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie alle die Möglichkeit haben, sich Bücher von Robert Harris zu besorgen, und zwar bei den Buchhandlungen Ihrer Wahl, bei den Buchhandlungen, die hier teilgenommen haben. Und das, denke ich, hat noch einen besonderen Aspekt. Genau, Robert hat nämlich mehrere Tage vor Drucklegung bei sich zu Hause Vorsatzpapiere signiert und die dann in einer Sonderauflage des Buchs eingebunden wurden. Sie können sich also jetzt schon
Ihr signiertes Exemplar von Robert Harris' neuem Buch sichern über die hier teilnehmenden Buchhandlungen. I think, yes, there's one final comment from your reader, Norbert Peterite. I like that book and also the background of the young Werner von Braun and Rudy with their dreams to have a rocket to the moon. Werner as a collaborator of the regime to reach his goals, and Rudy with doubts about the Nazi regime, but at the end convinced by Werner to have the opportunity to have excellent research conditions at Peenemünde. There's your Faustchen bargain again. Because Rudy all the time seems to have had second thoughts about doing what he does, launching these rockets from a wintry forest outside Den Haag, Scheveningen, of all places, a seaside resort. Yes. Thank you so much, Robert, for making this possible. Thank you so much for being with us tonight. And Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich ganz herzlich, dass Sie sich so beteiligt haben. Und wie gesagt, Sie haben den Hinweis gehört auf die Buchhandlungen, auf die Bücher. Das ist uns natürlich gerade deshalb wichtig, weil wir alle nicht so richtig zueinander finden können durch diese aktuelle schwierige Situation. Also ich wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre und noch einen guten Abend. Das war's von uns. Goodbye to you. Robert, next time I hope to see you here again, alive and in color. And please, Robert, and this is directly from me, write more novels. Good night, everybody, and bye-bye from us.